Welcome, guys. I am again here with you people. So, live ahisu. So, aji ami ako itu 1 hour at a session hobo. A 1 hour session of Indian economy kisuman important MCQ discussion korim. A MCQ kitat PYQs included ase and more follower kiba notun MCQs ase. So, one by one I will be discussing with you people. बहुत जल्दी एकदम fast na jao laheke jam. We have time, 1 hour time ase. Today we will be discussing an around 15 questions thakibo, options thakibo. Options or pisot tumalogok hudim ki right answer dibo karone I will give you few minutes. Bahut beshi time dibo nwarim. So few minutes I will give you and then you have to answer it. Then I will tell you the answer and also juntu important part hoy ki answer to kiyo right hetu kiyo answer ba questions or aru ji an aspects hobo hebur olop detailed data discussion koribole ami chesta korim. So olop 2-3 minute olop sai diu so that many people can join. Let's wait for more friends. See, Indian economy, it is a very important and integral part of your syllabus. So I know that Indian economy, the basic concepts of economics are very hard, comparatively hard, but imanu hard nohoy ki nuwarim manhuye pare tumio pariba. So jiman basi questions practice koriba, PYQs ho, model questions ho. Many students are also there from a topic, they also build their own question. Tumi hetu ko koriba para. Not only from MCQ perspective, prelims perspective buli nohoy, mains perspective o hetu same kothay lagu hoy. Now, jiman besi tumi questions practice koriba, eta topic wise hok, subject wise hok, jiman besi tumi topic practice koriba, questions practice koriba, iman besi confidence level tu tumar bahibo. Aru ki tumi eta nijor cross examining koriba, like kiba Indian economy more GDP hoy gol, inflation hoy gol, agriculture industry hoy gol. So you have to keep on testing yourself. Okay, amio test conduct koro, MCQs lo anu like through the live YouTube live. So tumaloge hetu basically participate koriba khali tumi boli nohoy. You have to share with as many person you can. Jiman aru tumar fellow aspirant ase june ebur government examination di ase bikhekoi APSC UPSC. I want you people to share more and more. Tumalogor social media platform ot hei live or links bu share korile bhal hobo, mane amar session to bahut beshi interactive hobo. Okay, good evening everyone. Good evening Madhushmita, good evening Dilip. Okay, we have 10 people with us. Let's start. Let's see the first question. Alright, so the first question is on your global hunger index. Which of the following is or are the indicator used by IFPRI to compute the global hunger index report? Global hunger index report. Number 1 is undernourishment, 2 child stunting, child mortality. So এই তিনিটা indicator দিয়া আছে, you have to tell ki which of these three indicators are the indicators of global hunger index report. So is the right answer ki only one is the indicator, 2 and 3, 1, 2 and 3 and 1 and 3 only. Okay, I am giving you few minutes, please answer it. Global hunger index. Answer koriba sobe. Yes, good evening Pallavi, good evening Sanghamitra. Very good evening to you. Please answer. Out of these three, which of them are the indicator or indicators of global hunger index report? Jetiale tumaloke etu answer to diba. Let me tell you the full form of IFPRI. The full form is your the International
International Food Policy Research Institute. Okay. আৰু এটা কথা তোমালোকক কৈ দিও CSEP ৰ ফালৰ পৰা যেতিয়াই কিবা লাইভ হোক কিবা যিকোনো ভিডিওস যদি তুমি চোৱা যিকোনো প্ল্যাটফৰ্মত যদি তুমি ভিডিও চোৱা প্লিজ এটা নোট কপি আৰু পেন লৈ কেনে বহিবা so that whatever extra thing that we deliver in our lectures you can write it down. So IFPRI full form is International Food Policy Research Institute. All right. Okay, I got one answer. Runal Bora is saying ki D, 1 and 3. Okay, let me tell you the right answer. The right answer is C, 1, 2 and 3. Undernourishment, child stunting and child mortality, all the three are the indicators of global hunger index. Okay, so what is undernourishment? Undernourishment talk to me aru eta word ot kobo para, that is malnutrition. Malnutrition. Child stunting. Child stunting means ki it is the height of a child with respect to his or her age. Child stunting mane hol ki eta bacha who is between 0 to 5 years, if his height has not increased according to his age, then the child is said to be child stunting. Height with respect to his or her age. And child mortality is the death of a child out of 1000 population. All right, so these are the meaning of undernourishment, child stunting and child mortality, and here the correct answer is 1, 2 and 3. Okay, so yate all of your details are regarding global hunger index. Yate likha ase the GHI is a tool that measures and tracks hunger globally by region and by country. See, global hunger index is a tool that measures and tracks hunger globally by region and by country. Created in 2006, the GHI was initially published by the International Food Policy Research Institute, IFPRI, and World Hunger Life. In 2007, the Irish NGO concerned worldwide and also became a co-publisher. This is the history of Global Hunger Index. In 2018, the GHI was a joint project of World Hunger Life and concerned worldwide. So these are something which can be asked in your prelims. The index ranks countries on a 100-point scale, with 0 being the best score and 100 being the worst. Mane, if any country who is getting 0 in GHI, that means the country has scored very good. If some country is getting 0 in hunger index, that means there is no hunger, zero hunger. If somebody is getting more close to 100, that means the country has higher incidence and prevalence of hunger. All right. Okay. Now let's proceed to the next question. Very easy, very basic questions of economics. The most appropriate measure of economic growth of a country is GDP. This is your GDP, gross domestic product, NDP, net domestic product, NNP, net national product, and per capita real income. The most appropriate measure of economic growth of a country. कि एटा country economic growth measure करिबो कारणे এই চাৰিটাৰ ভিতৰত সবতকে appropriate measure কোনটো হয়? For your information, these 4 ABCD, GDP, NDP, NNP and per capita real income, all the 4 are measure of economic growth. এই চাৰিটাই economic growth or measure. But ইয়াতে twist কি हुदिছে তোমাক কি most appropriate কোনটো? মানে perfect economic growth তোমাক দেখাবো.
Please answer. Rashmi saying A, Rupashri saying A. GDP, is it so? Is it GDP? See, bhalke mon koriba question to the most appropriate measure. Yate word junto highlight ase appropriate measure. Mane pinpoint measure. Moi ki kolu ki GDP, NDP, NNP, real per capita income ei saritai economic growth or measurement hoy. But most appropriate measure kuntu? Runal is saying D, Dilip saying D, Surendra saying A. Okay, let me tell you the answer. For me, the right answer will be option D, real per capita income, per capita real income. Now let me clear the confusion. Some of you has said ki A. Why here GDP no hobo? Because GDP, it is the measurement of economic growth. That is true. He country kiman income hoise, country kiman economic growth, hetu di ami GDP di measure kuru. That is very true. But yate aru kisuman ase juntu appropriate or phale loi jay. Now ami real income boli ki ko, real income mane yate amar real GDP. So GDP amar dui dhoroner hoy. Eta hol nominal GDP. Nominal GDP, please pay attention, bhalke huni ba etu. Very basic, very important. Nominal GDP aru real GDP. Nominal GDP ami measure koru by calculating GDP at current prices. Current price mane ki juntu bosoror GDP ulai asa hetu bosoror goods aru services or ji price level ase hetu price level ot tumi GDP calculate kora. Hetu hol nominal GDP. ঠিক আছে, এই কারেন্ট প্রাইসত কি থাকে? ইনফ্লেশনৰ ইনফ্লুয়েন্স থাকে। ইনফ্লেশনৰ ইনফ্লুয়েন্স মানে যদি কিবা এটা বস্তুৰ দাম বাঢ়িছে গতিকে জিডিপিও বাঢ়িব পাৰে। মই এটা এক্সাম্পল দিওঁ, সাপোজ ইয়াৰ 1 আৰু ইয়াৰ 2 দুটা ইয়াৰ ললো, ইয়াৰ 1 ইয়াৰ 2। এটা ইয়াৰ 1ত GDP was 100 and year 2 GDP GDP নহয়, এটো production is 100 in year 1 and 80 in year 2 আৰু প্রাইস এই বস্তুটোৰ year 1ত এই বস্তুটোৰ প্রাইস আছিল 10 টকা আৰু year 2ত এই বস্তুটোৰ প্রাইস হৈ গল 12 টকা, say 15 rupees। ঠিক আছে, সো যদি আমি জিডিপি ক্যালকুলেট করু বাই দা প্রোডাকশন মেথড, কোয়ান্টিটি ইনটু প্রাইস, ভ্যালু এডেড মেথড, জিভিএ মেথড, 100 into 10 that is 1000 will be GDP and 80 into 5 will be your 1200 1200। কিন্তু সোয়া কি 100 এর পরে 80 here the GDP has reduced, production has reduced। প্রোডাকশন কমিলে কি মানুহৰ ইনকাম কমিব লাগে, প্রোডাকশন কমিছে মানে ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি কম হৈছে, সো ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি কম হৈছে গতিকে জিডিপি কমিব লাগে। কিন্তু ইয়াতে প্রাইস বাঢ়াৰ কাৰণে আমি জিডিপিত কি চাবলে পাও? এটা জাম্প চাবলে পাও। এই ধৰণৰ জিডিপি কোৱা হয় নমিনেল জিডিপি। রিয়েল জিডিপিত কি হ'ব? রিয়েল জিডিপি ইজ দ্য জিডিপি দ্যাট ইজ ক্যালকুলেটেড এট কনস্ট্যান্ট প্রাইস, কি যত এটা বেস ইয়ার লৈ লোৱা হয় আৰু বেস ইয়ার লৈ প্রাইস টু চেঞ্জ নকৰাকে জিডিপি ক্যালকুলেট হয়। তো আমি যদি ইয়ার 2 জিডিপি ক্যালকুলেট কৰো, আমি যদি ইয়ার 2 জিডিপি ক্যালকুলেট কৰো, আমি 80 into 10 হে কৰিব লাগিব, তাৰ মানে 800। সোয়া ইয়াতে 20% fall in production and 20% fall in GDP. This type of GDP is known as real GDP. ঠিক আছে, real GDP কিংবা real income। সো সদায় আমাৰ appropriate measure বা মানে real picture of economic growth যদি চাব লাগে আমি সদায় real income টুকে চাম। তাৰ ওপৰত আমাৰ ইয়াতে per capita বুলি মেনশন কৰি দিলে। per capita মেনশন কৰা মানে on an average, কি on an average এটা কান্ট্রিৰ মানুহে কিমান আর্ন কৰি আছে, রিয়েলি কিমান আর্ন কৰি আছে।
এনেকা হ'ব পাৰে কিবা এটা কান্ট্ৰিৰ জিডিপি বহুত বেছি, কোনোবা এটা কান্ট্ৰিৰ কম্পেৰেটিভলি জিডিপি কম, যেনেকুৱা ইণ্ডিয়া আৰু ইউকে যদি কম্পেয়াৰ কৰা, ইণ্ডিয়া আৰু ইউকে, অ'কে, ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি ইজ 3.75 ট্ৰিলিয়ন US ডলাৰ আৰু ইউকেৰ জিডিপি ইজ 3.72 ট্ৰিলিয়ন US ডলাৰ। তো ইয়াতে আমি চাই আছো কি ইণ্ডিয়া ইজ ইন দ্য 5th পজিশ্যন এণ্ড ইউকে ইজ ইন দ্য 6th পজিশ্যন। মন কৰিবা বস্তুটো, জিডিপি অলপ কম ইউকে, চ' আমি ভাবো কি ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি বহুত বেছি ইউকেতকে বা ইউকেৰ সমান জিডিপি, কিন্তু যদি তুমি পাৰ ক্যাপিটা চাবলৈ যোৱা, ইণ্ডিয়াৰ পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম যদি চাবলৈ যোৱা, হেতু কি ইণ্ডিয়াৰ পাৰ ক্যাপিটা ইনকাম ইজ around $7,200 per person and UK it is more than $40,000 per person they are earning। তাৰ মানে কি ইয়াতে population is the major factor কি ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি বহুত ডাঙৰ এটা population, that is 140 crore people are earning 3.75 trillion and in UK only 40 crore people are earning 3.72 trillion। So here the correct answer will be per capita real income। All right, I hope this is clear ki kyo yate GDP nohobo, karon yate per capita real income is there in the option। All right, so let's proceed to our next question। Aru kiba jodi tumalo hudibo ase, you can ask in this class। Okay, so yate GDP aru GNP majot difference ase। GDP aru GNP majot ki difference ki GDP is the gross product, gross domestic product। ডমেষ্টিক মানে কি ঘৰৰ ভিতৰত কি ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলছ whether they are Indian nationals whether they are foreigners সবৰ ইনকাম ক্যালকুলেট হয়। তো যদি বাহিৰৰ পৰা আহি ইণ্ডিয়াত বাহিৰৰ মানুহে ইনকাম বেছি জেনাৰেট কৰে তো ইটো ইণ্ডিয়াৰ জিডিপিত আহিব। জিএনপিত ফৰেনাৰ্ছৰ ইনকাম ইণ্ডিয়ান জিডিপিত কেতিয়াও নাহিব। সো ইন জিডিপি within the boundaries of the country by both the citizens and foreigners are calculated, but GNP khali nationals of the country calculation hoy ki enakwa GDP itu suppose eta country a country bhitorot whether nationals are there or foreigners are there, their income will be calculated। The nationals who are outside the nation, sab n mane national, f mane foreigner, ei red color or itu boundary কি জিডিপি ক্যালকুলেট করার টাইমত এন মানে ন্যাশনাল ইনসাইড দ্য নেশন, ফরেনার ইনসাইড দ্য বাউন্ডারি উইল বি ক্যালকুলেটেড বাই ক্যালকুলেটিং জিডিপি, কিন্তু দ্য ন্যাশনালস হু আর রিসাইডিং আউটসাইড দ্য কান্ট্রি উইল নট বি ক্যালকুলেটেড ইন জিডিপি, রাদার দে উইল বি ক্যালকুলেটেড ইন জিএনপি। তো জিএনপিত কি হব কি এই ন্যাশনালসটো ক্যালকুলেট হব, ফরেনারটো ক্যালকুলেট নহব, মাইনাস হব, আৰু এই বাহিৰত থকা ন্যাশনালসৰ ইনকামটো ইনক্লুডেড হব ইন জিএনপি। Okay, so this is the basic difference between GNP মানে এটু আরো বেশি ক্লিয়ার পিকচার দেখাবো নেশনালস কি ইন্ডিয়ানস এ কিমান আর্ন করে। All right, now your next question number 3, national income of India is now measured by, again very basic question, national income of India is now measured by, মই তোমালোকক ইয়াতে হেল্প কৰো, ন্যাশনাল ইনকাম যদি হয় এটু তোমার NNP হব, তার মানে ইয়ার পৰা মই এলিমিনেট কৰি দিও জিডিপি এট মার্কেট প্রাইস কিংবা এনডিপি এট মার্কেট প্রাইস। এ আৰু বিৰ পৰা তুমি কোৱা কোনটো রাইট আনসার হব, এ আৰু বিৰ মাজত কোনটো রাইট আনসার হব। Net national product at market price, net national product at factor cost. What will be the right answer? Alop jaldi koriba। I started getting answer. Runal is saying option A, net national product at market price। Yes, absolutely correct. The answer will be net national product at market price, NNP MP। Now let me explain you the difference between NNP MP and NNP FC।
NNP MP মানে market price মানে goods and services or price that is available in the market. So a market price or their subsidies influences their কি এটা বস্তু যোনটো মার্কেটত अवेलेबल আছে আৰু সেই বস্তুটোৰ ওপৰত যদি গভৰ্ণমেণ্টে সাবসিডি দিছে তাৰ মানে সেই বস্তুটোৰ প্ৰাইস মার্কেটত কমি আহিছে হেইটো কমি আহা প্ৰাইসটোকে আমি NNP MP ত ইনক্লুড কৰো তাৰ লগত ইয়াতে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স মানে আজি ডেটত GST ৰ কথা যদি কও ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ এমাউন্টটো আমি ইয়াতে ইনক্লুড কৰিম ইফ the government is giving subsidy hetuk ami minus korim NNP MP juntu figure hobo aru indirect tax juntu hei bostutu ba service or pora government e charge korise tax mane ki government e add on koribo price or logot to obviously ami etu add on korim aru factor cost ki swa FC factor cost ot subsidy aru indirect tax or influence no hobo factor cost mane it is the cost of factors of production. Now what are the factors of production? Land, labor, capital, aru entrepreneurship. কি এটা বিজনেসম্যানে ল্যান্ড লেবার ক্যাপিটাল এন্টারপ্রেনিয়রশিপত জি খৰচ কৰিছে হেতুক ফ্যাক্টর কস্ট বুলি কোৱা হয় ল্যান্ডৰ ওপৰত ৰেন্ট লেবাৰৰ স্যালাৰি ক্যাপিটালৰ ইন্টাৰেষ্ট হোক ৰ মেটেৰিয়েল হোক এন্টারপ্রেনিয়রশিপৰ প্ৰফিট হোক everything if you consider is known as the factor cost. All right, so mane eta bostu ba service banabo karone jiman eta producer khoros korise that is factor cost aru hey factor cost or uporo jodi subsidy lage mane suppose eta bostu banabo karone jodi 100 rupees khoros hoise manufacturer to 100 rupees is the factor cost to government e suppose etia 10 toka subsidy dise to yate 10 toka minus hobo 10 टका माइनस होय प्राइस तो होबो 90 प्लस गवर्नमेंट यार ऊपर 5 टका टैक्स लगाइছে सो याते 5 टका टैक्स लगाय दामটো होबो 95 तो 95 will be your market price. So market price or there is an influence of subsidy and indirect tax. Factor cost or there is no influence of subsidy, no influence of indirect tax, and hence it is factor cost. All right, so we are done with question number 3. Very good. Yes, very good. A answer this no sobe very good. Okay, so that's what I have told you. National income acha yate kisuman olop extra details ase ki India national income is calculated by NSO, even GDP is calculated by NSO. NSO is the National Statistical Organization which comes under the Ministry of Statistics and Program Implementation, MOSPI. These questions can be asked and this has been asked in many exams ki national income kune calculate kore GDP kune calculate kore it is the National Statistical Organization ar juntu bahut students e na jane that is ki kuntu organization kuntu ministry under ot ahe that is your MOSPI. All right, GDP is calculated quarterly and annually. The reports are released at 2 months gap. For example, the estimate for the December ended quarter would be released at the end of February. মানে every quarter data release হয় কিন্তু data to release হব কাৰণে 2 মাহ এটা সময় লাগিব মানে যেতিয়া এটা quarter end হব ঠিক আছে যেতিয়া এটা quarter end হব suppose December যদি এটা quarter end হয় মানে the third quarter of every financial year is ended in December তো December quarter data to 2 মাহ পিছত মানে February ত আহিব হেতুকে লিখা আছে okay. Next question number 4, supply of money remaining the same when there is an increase in demand for money. There will be the supply of money remaining the same মানে ইয়াতে ধৰিছে কি money supply যোনটো আছে এই যে money supply remaining the same মানে constant ধৰি লোৱা money supply to constant when there is an increase in demand for money তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া পইচাৰ বেছি ডিমান্ড হৈ যাব so what will happen? Option A, a fall in the level of prices মানে inflation কমিব নেকি deflation হ'ব নেকি B, an increase in the rate of interest C,
a decrease in the rate of interest, money rate of interest money the bank or loan or interest rate, an increase in the level of income and employment. What should be the answer? Surendra Chauhan is saying ki option B, an increase in the rate of interest. What will happen if the rate of interest will go up? See, money supply increase. Money supply is constant, but there is still increase in demand for money. All right, that people needs more money. That means there is inflation. Okay, aru ami ki janu jetia inflation besi hoy tetia money supply kom koribo lagibo. Ta mane ei je money supply to constant ase hetur karone demand for money besi ase ki manuhor aru besi poisa lage he buli price besi hobo. तो एतिया की मनी सप्लाई टू कम करिबो लागिबो. तो मनी सप्लाई कम करिबो कारणे की होय इंटरेस्ट रेट टू बेसी होबो बा मनी सप्लाई एतिया बेसी जदि करे मानुहर मनी डिमांड बढ़ी गल ता माने मनी एज अ प्रोडक्ट यार दाम बढ़ी गल, कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ी गल किनबा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ी गल. मानुहर पैसा लागे जदि मानु बोरो करिबो न बोरोइंग, तो बोरोइंग और डिमांड बढ़ी गल, increase in demand for money no. तो borrowing और demand बढ़ी गल. तो borrowing जदि एटा product बड़ी लो तो borrowing और cost होबो, cost of borrowing. cost of borrowing काक कय, cost of borrowing कय interest. तो ए borrowing और demand बढ़ा माने किबा बस्तु demand बढ़िले यार price बढ़ी जाय ता माने cost of borrowing बढ़ी जाबो ता माने interest बढ़ी जाबो. so june june তোমালোকে কৈছা an interest increase in the rate of interest is the correct answer. Well done, very good. An increase in the rate of interest, very good. Okay, no, yeah, a fall in the level of prices no hobo because dam nokome, because there is demand for money. Already there is inflation, that's why manuhor poisa lagibo. Already there is inflation, so yate bostur dam nokome. Yate bostur dam komabo gole manuhor demand komabo lagibo, manuhor hator pora poisa lobo lagibo, tetia he bostur dam komibo. Okay, hope this is clear to all of you. Question number 5. Consider the following statements. Bhalke poriba, alop critical lagibo pare. Inflation benefits the debtors. Debtor mane kun? Debtor mane hol jar pora tumi poisa paba. Inflation benefits the bondholders. Okay, bondholders ki jun manhu bondot invest korise, the one who has invested in bonds, government bonds. And bonds moi koi diu side ot olop, bonds are debt instruments. Bonds are debt instruments. Debt mane dhar, bond holders mane jodi tumi suppose eta bond holder tar mane you have given debt to the government. Moi the government boli dhoilu ki government e bond issue korisile, you have purchased the bond and you have given money to the government, hence you are a bond holder and you are a debtor. Ta mane ki you are a creditor to the government. So yate tumi bond holders of creditor bulio kobo para, government or creditor. Now see, if there is inflation, inflation benefits debtor and inflation benefits bondholder. Acha yar por amar creditor to gusai diyo karon confusion eta lagibo pare, simply bondholder e thakibo dia. Which of the following statements are correct? Only A. Only A. अच्छा ठीक है. Surendra Chauhan is saying only A. See, suppose let me give you an example here. Suppose this is person A and this is person B. All right. In the year 2022, A has taken money.
say 1 lakh rupees from B. That means A is the debtor of B. Karon B A pora poisa pabo 1 lakh toka pabo, and B is the creditor for A. All right. And in the year 2024, 2024, a 1 lakh rupees to A big ghurai di dile. 1 lakh rupees loisile 2 বছৰ পিছত 1 lakh rupees ghurai di dile. So is there any loss or any profit for anyone? Yes, definitely there is loss and there is profit. Now if you look, B has given 1 lakh rupees in 2022. So 2022 1 lakh rupees or value to besi asile. Value of money or worth of 1 lakh rupees were more in 2022 because 22 1 lakh rupees di G kam koribo paribo, 24 1 lakh rupees di hetu kam koribo nwaribo because inflation is there. Fine, there is inflation. So yate loss kar hoi gol B hoi gol. B as a creditor, yar loss hoi gol karon he besi value wala 1 lakh rupees disile ek aru A কম ভ্যালু वाला because interest কিনবা inflation to adjust কৰি কেনে পইচা দিয়া নাই হে বুলি creditor loss. But ইয়াতে A whole debtor, A is the debtor, so A বেছি value वाला 1 lakh rupees পাইছিলে in comparison to the 1 lakh rupees that he have returned without adjusting the inflation. Alright, তাৰমানে লাভ কাৰ হৈ গল যদি চাবলৈ যোৱা টেকনিক্যালি A লাভ হৈ গল কাৰণ A 1 লাখ টকাৰ লগত কিবা এটা ইন্টাৰেষ্টত বা ইনফ্লেশন এডজাস্ট কৰি অলপ পইচা বেছি দিব লাগিছিলে বিক. সো হেকাৰণে আমি ক'ব পাৰো কি yes, inflation benefits the debtor. Now does inflation benefits the bondholder? Now যদি ইনফ্লেশন বেছি আছে বুলি আমি জাস্ট লাস্ট কোৱেশ্চনত কি চাইছো, লাস্ট কোৱেশ্চনত আমি চাইছো যে ইনফ্লেশনৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্ট ৰেটস বাঢ়ে. Okay, inflation karone interest rates badhe. Inflation benefits bondholder. Now bondholder ki hoy, government bond they are generally issued at discount ba bond yield buli koy hetu ki suppose tumi jodi 1000 rupees or bond kinisa, the government will give you 100 rupees. Okay, 10% bond yield eta tomak government e dibo, and this is fixed. Okay, so if this is fixed and there is inflation, that means the bondholder will not get anything extra. So hetu hisabot ami kom je inflation does not benefit the bondholder. Here option 1 only will be the correct answer. All right, next jump to question number 6. Which one of the following is likely to be the most inflationary in effect? Inflationary mane ki? Inflationary is the phenomena ki juntu price borhai dibo. Enekwa ei saita option er bhitor sobotke beshi inflationary kun? Sobotke beshi dam goods and services or kune borhabo? So number A, repayment of public debt, mane government debt ok repay kori dia. Government junto debt loisile public over hetu repay kora. Borrowing from the public to finance a budget deficit, mane government public or pora borrow kori ase nijor budget deficit to budget koribo karone, finance koribo karone. Borrowing from banks to finance a budget deficit, tamane government etia bankor pora borrow kori ase to finance budget deficit. Kinba creating new money to finance a budget deficit. Notun money print hoy ase budget deficit koribo karone, budget deficit finance koribo karone. Tell me the right answer. D answer is a D, creating new money to finance budget deficit. Option B also is there, borrowing from public to finance a budget deficit. Okay, just wait for few more seconds aru kiba answer jodi ahe.
Yes, you people are absolutely right. Creating new money to finance deficit is the right answer. Very good, well done. Because see, new money মানে নতুন কারেন্সি প্রিন্ট হয়ে আছে, নতুন কারেন্সি প্রিন্ট হয়ে আছে মানে মানি সাপ্লাই ইনক্রিজ হয়ে আছে, মানি সাপ্লাই ইনক্রিজ হয়ে আছে মানে মানুহৰ ডিমান্ড বাঢ়িব, বিকজ মানুহৰ হাতত পইচা যাব ন, নতুন কারেন্সি প্রিন্ট কৰি পাব্লিকৰ মাজত গুচি গল, মানুহৰ হাতত পইচা আহিল মানে ডিমান্ড বেছি হল, আৰু ডিমান্ড বেছি হলে ইনফ্লেশন বেছি হ'ব। সো যি অপশন থাকক বাকি চাবই নালাগে, যদি ক্ৰিয়েটিং নিউ মানি আছে সদায় হেতুৱে ৰাইট অপশন হ'ব, ইয়াতকে বেছি আৰু ইনফ্লেশনারি কোনো বেলেগ হ'বই নোৱাৰে। ওকে, ভেরি গুড, ভাল লাগিছে তোমালোকে একদম ঝটপট আনসার দি আছা, এন্ড দ্য মোস্ট গুড থিং ইজ দ্যাট ইউ আর গিভিং দ্য কারেক্ট আনসার্স, ভেরি গুড। এনেকুৱা অলপ এতিয়া অলপ আমি গতিটো অলপ ফাষ্ট কৰোঁ, কি একদম পটাপট কুৱেশ্যন পঢ়িবা আৰু আনসাৰ দিবা, একদম ইজি হয়, ইমানো টাফ নহয়। ইকনমিক গ্ৰোথ ইজ ইউজুৱেলি কাপলড উইথ, ইকনমিক গ্ৰোথ ইজ ইউজুৱেলি কাপলড উইথৰ মানে ৰিলেট উইথ, এইটো আমি ৰিলেট ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ, ৰিলেট। ইকনমিক গ্ৰোথ ইজ ইউজুৱেলি ৰিলেট উইথ ডিফ্লেশ্যন, ইনফ্লেশ্যন, ষ্টেগফ্লেশ্যন, হাইপাৰ ইনফ্লেশ্যন। মানে এই চাৰিটাৰ ভিতৰত কি হৈ থাকিলে ভাবিম কি ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে। এপাৰেণ্টলি কথা ক'বলগীয়া গ'লে বহুত কথা আছে, ভিতৰৰ কথা বহুত হ'ব, বাট টেকনিকেলি বা এপাৰেণ্টলি ওপৰে থিয়ৰিটিকেলি যদি বস্তুটো চাওঁ, কি এই চাৰিটাৰ মাজত এটা বস্তু যদি আছে, দেট কেন বি দ্য ইণ্ডিকেটৰ কি ইকনমিক গ্ৰোথ আছে। গাৰ্গী সিং ইটছ ইনফ্লেশ্যন, অপশন বি। ওকে, আৰু is it option B? Everyone thinks the same, inflation? Option A, deflation. Deflation মানে price কম হোৱা, inflation মানে persistent increase in the level of price, বস্তুৰ দাম দিন বা দিন ইনক্রিজ হৈ থাকে, ইজ ইনফ্লেশন। ইনফ্লেশন উল্টা হল ডিফ্লেশন, কি দিন বা দিন ইয়ার আফটার ইয়ার বস্তুৰ দাম কমি থাকা, ইজ ডিফ্লেশন। Inflation is getting the majority votes, and my vote also goes to inflation. Inflation is the correct answer. যদি ইকনমিত ইনফ্লেশন হৈ আছে মানে মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে, তাৰ মানে that is the indicator কি ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে। and the question is why, কিয় ইনফ্লেশন চাই আমি গম পাম কি মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে, because inflation যোনটো, inflation is the indicator of rise in demand। অলপ আগত কি চাইছো আমি, মানি সাপ্লাইত চাবা, অলপ চাবা ইয়াতে কি ইনফ্লেশন হয় বিকজ অফ রাইজ ইন ডিমান্ড। ডিমান্ড কেলে বাঢ়ে, ডিমান্ড বাঢ়ে বিকজ মানি সাপ্লাই বাঢ়ে। মানি সাপ্লাই মানে মানুহৰ হাতত পইচা আহি আছে, মানে মানুহৰ ইনকাম। মানি সাপ্লাইক তুমি কাপল কৰিব পাৰা উইথ দ্য ৱৰ্ড ইনকাম। ওকে, সো ইনকাম বাঢ়িলে ডিমান্ড বাঢ়িছে, ডিমান্ড বাঢ়িলে ইনফ্লেশন হৈছে। ওকে, তাৰমানে সেম কি ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে মানে মানুহৰ হাতত পইচা বাঢ়ি আছে বা মানুহৰ ইনকাম বেছি হৈ আছে। ইনকাম বেছি হৈ আছে মানে ইকনমিক ডিমান্ড বাঢ়িব, ইকনমিক ডিমান্ড বাঢ়িব মানে ইনফ্লেশন হ'ব। সো আমি ইনফ্লেশন হৈ আছে যদি চাই আছো, আমি ক'ব পাৰো মানুহৰ ইনকাম বাঢ়ি আছে আৰু ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে টেকনিক্যালি। বাট এক্সপ্লেনেশ্যন ক'ব গ'লে অলপ বেলেগ ফালেও আমি চাব পাৰি, বাট দ্যাট উইল উই উইল ডিছকাছ সাম আদাৰ ডে। সেইটো ডিছকাশ্যন হৈ গ'ল, বাকি MCQs আমাৰ কমপ্লিট নহ'ব। সো লেট আছ ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য কুৱেশ্যন নম্বৰ 8। SRK Singh, and we are turning to beggar. Yes, হেতুৱে ক'লো কি যদি কথা ক'বলগীয়া আছে, বহুত কথা ক'বলগীয়া আছে, বাট টেকনিক্যালি কিতাপত হেতুৱে হয় কি ইনফ্লেশ্যন হৈ আছে বুলি আমি ইকনমিক গ্ৰোথ চাওঁ। সেইটো ইনফ্লেশ্যন বুলি ক'লে মাইল্ড ইনফ্লেশ্যন, হালকা ফুলকে ইনফ্লেশ্যন, 2%, 3%ৰ ভিতৰত, 4%ৰ ভিতৰত যদি ইনফ্লেশ্যন হয়, সেইটো ইকনমিক গ্ৰোথত এটা হেল্ডি চাইন। বাট সেইটো বুলি এনেকুৱা নহয় কি 10% ইনফ্লেশ্যন গুচি গ'ল তাৰ মানে ইকনমিক গ্ৰোথ হৈ আছে, সেইটো কেতিয়াও নহয়। অলৰাইট, next question number 8. Which of the following brings out the consumer price index for industrial workers? Factual question hai, explain koribologia ekku nai, explain koribologia ekku nai. Which of the following brings out the consumer price index number for industrial workers? CPI IW বুলি কয় shortত, CPI IW।
CPI IW কোনে পাবলিশ কৰে? RBI, Department of Economic Affairs, the Labor Bureau, the Department of Personnel and Training. The Labor Bureau. Gargi is giving answer, the Labor Bureau. Or is it the Department of Economic Affairs? Okay, let me not keep any suspense here because factual hoy yate explain koribole ki ekko nai. CPI IW is released by the Labor Bureau. CPI IW, CPI AW, CPI RW বা RL যোনটো টেকনিক্যালি আমি লিখো AL আৰু RL, AL and RL. CPI AL মানে CPI Agricultural Laborers, CPI RL মানে CPI Rural Laborers. CPI IW, AL আৰু RL is released by the Labor Bureau under Ministry of Labor. All right? But যদি আমি খালি CPI বুলি কও, খালি CPI বুলি কলে এতে CPI ইয়াতে তিনি ধৰণৰ হ'ব। এটা হল CPI R, এটা হল CPI U মানে R মানে urban, U মানে R মানে rural, U মানে urban, আৰু হল CPI C, C মানে combined. So CPI R, CPI U কিংবা CPI C বা simply CPI, it is released by National Statistical Organization again. All right, now question number 9. With reference to inflation in India, which of the following statement is correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only. মানে ইনফ্লেশনৰ ক্ষেত্ৰত এই চাৰিটাৰ মাজত কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট? কেতিয়াবা চাই লবা কোৱেশ্চনত এটো কারেক্ট লিখা থাকে নে ইনকারেক্ট লিখা থাকে। কারেক্টটো তো আমি কারেক্ট কৰি দিও, ম্যাক্সিমাম টাইম ইনকারেক্টটো আমি ম্যাক্সিমাম টাইম ইনকারেক্ট হে কৰি আহো। ওকে, সো বি ভেরি কেয়ারফুল, ইয়াতে আমাৰ কারেক্ট আছে তো কোনো টেনশন নাই। অপশন এ, controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only. I don't know. Option B, the Reserve Bank of India has no role in controlling the inflation. I don't know. Option C, decreased money circulation helps in controlling the inflation. I don't know. D, increased money circulation helps in controlling the inflation. I do not know. Please give the answer quick, very quick. অপশন সি হব সাগে। আচ্ছা, কিবা এটা কোয়েশ্চন আছে SRK, আচ্ছা নামটো ভাল SRK তোমার, ভেরি ফেমাস, ভেরি পপুলার। হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স টু স্যার, হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স টু স্যার মানে হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স টু কোনে রিলিজ করে? হোলসেল প্রাইস ইন্ডেক্স টু রিলিজ করে অফিস অফ দ্য ইকোনমিক এডভাইজার। ওকে, সো তুমি কনফিউজ হৈ গৈছা কি CPI আৰু WPI মাজত। এনিৱেজ, ঠিক আছে, WPI যোনটো তুমি আনসার কমেন্টত কৰিছিলা। Okay, option C is getting decreased money circulation helps. Okay, Surendra Chauhan, A sir doubt hai option में, option A is doubtful. Controlling the inflation in India is the responsibility of the government only. Okay, चलो rule out करते हैं। Okay, decreased money circulation helps in controlling inflation. Okay, let's see. Okay, अभी मुझे पता चल गया क्या आंसर है। Controlling the inflation in India is the responsibility of government of India only. Only बोल दिया तो नहीं भाई, ये wrong है। Option A is wrong. The Reserve Bank of India has no role in controlling inflation. नहीं भाई, Reserve Bank of India का तो सोल रोल है, प्राइम रोल उनका वही है, तो ये भी गलत है। उनका तो रोल है तो वो करेक्ट नहीं है। Decreased money circulation helps in controlling the inflation, शायद। Increased money circulation helps in controlling the inflation। नहीं, अगर मनी सर्कुलेशन को अगर इंक्रीज कर दोगे, যদি তুমি মানি সাপ্লাইটো বঢ়াই আছা তেতে ইনফ্লেশন বাঢ়িব হে, আমাৰ ইনফ্লেশন কমাব লাগে ন। So option D is also wrong. Option C is the right answer.
বহুত ভাল লাগিলে তোমালোকে একদম ৰাইট আনসাৰ দিছা বুলি ভেৰি গুড তোমালোকৰ কমেন্টৰ মানে একাউন্টৰ নামবোৰ চাই বৰ ভাল লাগে Question number 10. Which of the following statement is an appropriate description of deflation? Very easy. It to just moi ene tumalogok dilu time pass question. Deflation or khetrot kuntu correct statement. It is a sudden fall in the value of currency against other currency. No. Currency follower logot kono kothai nai. It is a persistent recession in both the financial and real sectors. No. Yate recession er kono kothai nai. It is a persistent fall in the general price level of goods and service. Maybe. It is a fall in the rate of inflation over a period of time. I don't know. See, aru did confusion lagise more. Please clear korasun more confusion. I am the aspirant, you are the teacher. Tell me, I have ruled out. Option A no hobo, option B no hobo. I have confusion in C and D. Please more confusion to clear kora. Options are in favor of C. C hobo. It is a persistent fall. It is a fall in the rate of inflation. Etu kyo no hobo? Jodi C right answer hoy, D ki hobo? Jodi C deflation hoy. Jodi tumaloke C deflation koi asa. Tell me D ki hobo? Okay, C bujisu, kono tension nahi. C hoy. Okay, right. C is right. But tell me at an additional question, tell me ki D ki hobo? D, it is a fall in the rate of inflation. A to fall in the rate of inflation or kiba eta naam ase kunbai kobo pariba niki? Miraje koise C nohole bhat na khao aji. Nai bhat khabo paba, kintu jodi kiba special khabo lage tumi D answer to dia. More question hol fall in the rate of inflation ki hobo? Etu naam eta ase. Inflation rate of fall. Inflation nuhua ulta to deflation gompalu persistent fall. Kintu rate of inflation to fall hua eta naam ase. Jodi pohisa koa. Jodi nuara, you people have to give me treat. CACP office ot ahi muk treat di jaba jodi tumaloke nuara. Moi kom, moi janu. Because moi pohisu. Okay, moi kolo. The right answer is disinflation. Monot rakhiba. Disinflation or mane hol fall in the rate of inflation. Deflation or mane fall in the general price level. Disinflation or mane inflation to hobo kintu inflation or rate or pace to goti to komi thakibo. Okay, hetu hol disinflation. Question number 11. With reference to India, consider the following statements. The WPI in India is available on a monthly basis only. As compared to consumer price index for industrial workers, the WPI gives less weight to food articles. Tell me which of the above following statements are correct. WPI in India is available on a monthly basis only. Technical hoy etu karone janibo lagibo bitorer kotha WPI ki ase. Okay, let me help you here. Yes, WPI is available on monthly basis, that is right. Aru as compared to consumer price index
for industrial workers the WPI gives less weight to food articles. This is also true. CPI তোমার WPI food articles less মানে weightage দিয়া হয়, CPI সবতকে বেশি food articles দিয়া হয় weightage CPI, আৰু WPI যোনটো সবতকে বেশি weightage দিয়া হয় that is manufactured items. WPI সবতকে বেশি weightage দিয়া হয় manufactured items. So here the right answer will be both 1 and 2. Both 1 and 2. Okay, now there is match the following. In the context of Indian economy, consider following pairs. ইয়াতে তিনিটা টার্ম লিখা আছে আৰু ইয়াতে তিনিটা ডেসক্রিপশন আছে. এই তিনিটা ম্যাচৰ মাজত কোনটো ম্যাচ বা লিখা আছে যে তলত অপশন তাতে চাই কোৱা which of the following matches are correctly matched. Meltdown, recession, slowdown. Meltdown or against ot likha ase fall in stock prices. Recession or against ot likha ase fall in growth rate. Slowdown or against ot likha ase fall in GDP. Answer. Meltdown meaning ki? Meltdown or meaning hol jetia economic collapse kore. When the economic collapse mane buhicha ne pori gol economy tolo fale etu hol economic meltdown. So more hey meaning to sai sage tumaloke bhabisa ki first match to correct hoy. Yes, 1 is correct. 1 is correct. So 1 jodi correct, yar pora we can eliminate 2 and 3. Okay, answers are coming. Bishwajit Burman saying 1 and 3. Gargi was also saying 1 and 3. Recession fall in growth rate. Is recession fall in growth rate? Runal is saying D. 1, 2 and 3 all are correct. 1 and 3 are getting more votes. D is also getting vote. Okay, let's say, okay, let me give the answer. Recession fall in growth rate. Recession means negative growth. My dear, recession or meaning hole negative growth. Mane yate growth rate fall na hoy, negative growth rate. Okay, fall in growth rate hobo nalagisile, hetu hobo lagisile fall in GDP. GDP aru growth rate is different. For example, eta quarter 1 loi lolu, quarter 2 loi lolu, quarter 3 loi lolu. Eta yearot 4টা quarter thake, quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4. Quarter 1 ot 100 is GDP, quarter 2 120 is GDP, quarter 3 130 is GDP, quarter 4 135 is GDP. Okay, yate ki hol plus 20 hol. This plus 20 is the growth rate, plus 10 hol, plus 5 hol. See, this is the growth rate. Kiman percentage badhise, kiman rate ot badhise, that is the growth rate. Fine. So yate amar example ot ami ki saw the growth rate is positive. GDP badhi ase, but the growth rate is declining. That means fall in growth rate. Etu recession নহয়. Recession hobo karone ki hobo lagisile saba red color ot likhi asu. Recession hobo karone suppose growth rate GDP asile quarter 1 ot 150, quarter 2 hoy gol GDP 140, quarter 3 hoy gol GDP 135, tar pisot 120. GDP komi ase no, negative growth rate, minus 10, minus 5, minus 15. All right, the growth rate is negative and GDP is falling. 150, 140, 135, 120. This is known as recession. Fall in growth rate নহয়, hobo lagisile fall in GDP.
তেতিয়া হলে এটো রাইট হলে হয় সো নাম্বার 2 ইজ রং তো যদি নাম্বার 2 রং হৈ যায় তেনে হলে আমি ইয়াৰ পৰা ডি ক এলিমিনেট কৰিব পাৰো থাকিলে এ আৰু সি 1 and 3 বা 1 only নাও আমি চাব লাগিব স্লো ডাউন কাক কয় স্লো ডাউন কয় এই ইয়েলো কালাৰত যোনটো লিখিছো দিস ইজ your স্লো ডাউন এটো হল স্লো ডাউন মানে জিডিপি ইজ পজিটিভ জিডিপি ইজ ইনক্রিজিং গ্রোথ রেট ইজ অলসো পজিটিভ কিন্তু গ্রোথ রেট ইজ ফলিং তুমি চাবা এটো হল +20 this is +20 +10 +5 মানে every quarter the GDP is growing but the speed of growth is decreasing this is slow down yate ki ase fall in GDP hence it was wrong so right answer will be option A that is 1 only okay acha etu question ot kuneo right answer dibo para nai no issues I hope tomalage recession slow down ki hoy gom paisa even meltdown now proceed to question number 13 which with reference to the mission Har Payment Digital consider the following statement it all of current affairs related hoy economy it was launched by RBI during Digital Payments Awareness Week to encourage digital payments statement 2 as a part of the initiative the RBI introduced the 75 digital villages program with the objective of converting 75 villages into digitally enabled payment ecosystem okay let me give the answer is both the statement are correct okay see yate olop likhisu the RBI initiated this mission during Digital Payment Awareness Week which took 6 to 12 March 2023 the primary objective of the mission is to encourage the widespread adoption of digital payment among the public last point to saba as part of the initiative the RBI introduced the 75 digital villages program aim transforming 75 villages mane this Har Payment Digital it is about digital literacy okay about current affairs so anim tomalagor ebur series ot so next jetia moi ako ahim I want ki more people to join I want you people to share this initiative of CSAP IAS Academy with all your aspirant friend or whoever wants to prepare for civil services or government examination please share koriba jiman besi public hobo jiman besi amar interaction to besi hobo timan iman moi besi motivation pam so that I can deliver more quality question number 14 this is the last second question what are the major events in the early 1900s triggered the need for the new industrial policy of 1991 the Gulf War the WTO's formation the Great Depression India's foreign exchange reserves had declined এই চাৰিটা কারণ দিছে এই চাৰিটা কাৰণৰ ভিতৰত কোন কিটা কারণ রাইট হয় or major event asile 1990s or juntu new industrial policy 1991 kinba India juntu new economic reform juntu kami LPG reform boli ko LPG reform ok mane besi badhawa dise tell me which one idu paribo lage hopefully you can give the answer right answer the Gulf War the WTO's formation the Great Depression India's foreign exchange reserves had declined Gulf War the war between Iran Iraq which led to increase in oil prices Gulf War jetia hoisile between Iran Iraq tetia telor dam bahut bahisile hetur karone India'r problem hoisile because India'r oil import koribo lage no so statement 1 is correct or not statement 1 is correct it is correct
because যোনটো কলো কি ইৰাণ ইৰাকৰ ওয়াৰৰ কাৰণে তেলৰ দাম বাঢ়িছে বুলি ইণ্ডিয়াৰ ইম্পোৰ্ট কষ্ট বহুত বেছি হৈ গৈছিল আৰু তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ইকোনমিক ক্ৰাইসিস চলি আছিল ওকে The World Trade Organization formation no World Trade Organization formation বহুত আগতে হয় তো হিটোৰ লগত 1991 ৰ কোনো কথাই নহয় টু নহব The Great Depression to তেতিয়াৰ কথাই নহয় হিটো 1920s ৰ কথা all right তো Great Depression নহব থাকিলে 4 okay so 1 and 4 will be the right answer India's foreign exchange reserves had declined okay The last question for today, with reference to the scheme, current affairs, with reference to the scheme for promotion of innovation, rural industries and entrepreneurship, Aspire, consider the following statement. The scheme aims to establish a network of technology and incubation centers to foster entrepreneurship, promote startups and drive innovation in the agro industry. Number 2, technical and research institute, particularly those engaged in agro based industries, are eligible to implement incubation and commercialization of business ideas under the scheme. Number 3, the implementation of the scheme solely rests with the Ministry of Agriculture. Okay, here statement 1 and 2 are right. Statement 1 and 2 are right. 3 is not right because it does not rest with the Ministry of Agriculture. So your right answer will be option 1 and 2. Okay. So all of silo ki 1 and 2 and right. 3 is incorrect. So interested parties can apply for the Aspire scheme by submitting their application to the Aspire scheme steering committee of the Ministry of Micro, Small and Enterprises, small and medium enterprises, mane MSMEs. So your nodal ministry junto hol Aspire scheme or itu hol Ministry of MSME. All right. So that's all from your 15 questions. So I will again be coming in a later date with some more Indian economy questions. Every day amar APSC live hoi thake, YouTube live hoi thaki bhai MCQs 10, 15, 20 questions. Every faculties they are of different domain, different subjects they are coming. Tumaloke positively join koriba ei 1 ঘন্টাৰ session এটা হয় বেছি টাইম ইনভেস্ট কৰিব নালাগে এভৰি ডে যদি তুমি 15 টাকে কোৱেশ্চন বা 20 টাকে কোৱেশ্চন সলভ কৰি আছা দ্যাট মিন্স তুমি মানে এটা লংগাৰ ৰানত তুমি চাবা কি বহুত কোৱেশ্চনস অলৰেডি ইউ হেভ প্ৰেক্টিসড উইদিন জাস্ট আ স্মল পিৰিয়ড অফ 1 hour তাতে তোমাৰ কোৱেশ্চনো বিচাৰিব লগা নাই তোমাৰ ফলতো তুমি সদায় কৰি থাকিবা বাট আমি যিখিনি তোমালোকৰ আনি দিম মানে যোনটো আমি ৰিসাৰ্চ কৰি ইনপুটস তোমালোকৰ আগত আনি দিম হেতুৰ বেনিফিটস তোমালোকে উঠাবা সো আই হোপ নেক্সট ক্লাস বা নেক্সট যেতিয়া ওয়ার্কিং ডে হ'ব আমাৰ তেতিয়া আৰু এই যে আমাৰ ইউটিউব লাইভ হ'ব এটু টাইমতে হ'ব 6 to 7 please everybody will join whatever subject will be scheduled thank you so much for having me and all the best good night take care